Assalamu alaikum. Welcome to Welfare Clinic. COVID, vaccination and communities. এইগুলা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে কমিউনিটির মধ্যে। আমরা কি সবকিছু জানি যে ভ্যাকসিন দেওয়াটা আমাদের জন্য উচিত কিনা? আমরা অনেকজন জানি যে ভ্যাকসিন দিতে চাচ্ছেন না অথবা ভ্যাকসিন দিতে গেলে রিফিউজ করতেছেন। করোনা ভাইরাস কিভাবে আমাদেরকে সমস্যার মধ্যে অথবা ডিফিকাল্ট মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে? আমরা জানি যে হসপিটাল বেড ফুল আপ হয়ে যাচ্ছে, হসপিটালে অ্যাডমিশন নিচ্ছে না, মানুষ হসপিটাল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সো বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এখনো করোনা ভাইরাস নিয়ে চলতেছে। এই সরকার কি এখনো এইটারে আন্ডার কন্ট্রোল আনতে পারে নাই? এইগুলো আমরা কিছু ডিসকাশন করব আমাদের গেস্টদের সাথে। আজকের শোটা বাংলা এবং ইংলিশে হবে। আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে, কোনো প্রশ্ন থাকে আমার গেস্টদের কাছে, অবশ্যই আপনারা রাখতে পারেন। আমাদের ফেসবুকের মাধ্যমে, ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। আমি এখন যাব আমার গেস্টদের কাছে, যাদেরকে আমি এখন ইন্ট্রোডিউস করব। I will introduce my guest to you. I will start off with Councillor Mumtaz Khan. She is a qualified social worker and an elected councillor in London Borough of Newham. Councillor Mumtaz Khan, welcome to the show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Ali bhai. Thank you for that introduction, and thank you, London Bangla TV, for inviting me today. No, thank you for your time, and we appreciate you joining us this evening. My next guest is Shamima Nasreen, Community Health Educator. Shamima, welcome to the show. Thank you. Assalamu alaikum. Thanks for having me. No problem. Thank you so much for your time. My next guest is Rumana, Sharmin, Medical Secretary in ENT, Ear, Nose and Throat Department. Rumana, welcome to the show. Assalamu alaikum. Thank you so much, Oliur bhai, for inviting me. আজকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে। No problem. Thank you so much for your time. My last but not least, my good brother Miah, General Manager at the Nissan company. Rabbi, welcome to the show. Assalamu alaikum. Thank you for having me. Walaikum salam. Obviously, you guys heard in my introduction, although I did it a little bit in Bengali, যে আর আজকের কারণটা হলো বাংলায় করার কারণটা হলো যে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে অনেকজন আছেন যারা সবকিছু বুঝতেছেন না। সো আমরা যদি শুদ্ধ বাংলায় বলতে চাই অথবা সিলেটিতে বলতে চাই, সমস্যা নাই, ইউ ক্যান ডু মিক্স এন্ড ম্যাচ। বিকজ জিনিসটা হচ্ছে যে আমরা চাচ্ছি যে ইস্যুটা আছে যেটা নিয়ে কমিউনিটি এখনো আমার কাছে মনে হচ্ছে সচেতন হয় নাই। যদি আমরা তাদেরকে ইনফর্ম করা উচিত, জানানো দরকার উচিত যে কি হচ্ছে। So I will start off with Councillor Khan. Councillor Khan, you are a qualified social worker. You worked for many years with families and children, and obviously this pandemic having a serious consequences, but you also had the vaccine yourself. And I want to ask you, what after having the vaccine, what is your view on it, and what would you say to our viewers in regards to the vaccine? I think generally COVID was not taken seriously by the general public back in March, April, May 2020. When we started losing our own family members, this is when COVID became very serious. I lost my father Saturday, 16th of January. And this is when we thought, this is a deadly serious virus. Amar abba mara jan 16th January. COVID positive test ওরা হসপিটালে মানে হসপিটাল থেকে আসলে কোভিড বাবা ক্যাচ করছেন।
because the day he left home with a negative COVID test. I have been campaigning. I'm an ambassador, COVID ambassador for NUAM, and I have been campaigning to make sure people wash their hands, use sanitizer, make sure that they are maintaining the distance. When the lockdown came about and when the restrictions were given to families not to socialize, not to visit each other, আমার মনে হয় না আমাদের কমিউনিটিতে এত সিরিয়াসলি জিনিসটা নেওয়া হয়েছে. I certainly would say that I've taken the vaccine and I highly recommend that as soon as this vaccine is offered, আপনারা কোভিডের ইনজেকশন ওটা আমি হাইলি রেকমেন্ড করি আপনারা প্লিজ দয়া করে ভ্যাকসিন ইনজেকশনটা আপনারা নিন. I've done it. My mum has been vaccinated. My sister, who works in social care, she's taken the vaccination. And I'm also campaigning for people to be vaccinated from the BAME community. Because I also feel that it's not just about our community refusing to take the vaccination. There's not been enough education around vaccination. And we'll talk more as we're going along. But I certainly feel that why is it that the BAME and Black community people are vanishing? Why is it that COVID is affecting the Black and ethnic minority? And, there are lots of issues that we need to be talking about, and we need to hold those responsible to take steps, because it's late. It's very late. And we've lost too many people now. No, and I think you are absolutely right, Councillor Khan, to point out যে আমাদের যে এই যে ওয়েভটা আসছে এখনকার ওয়েভটা, আমাদের মানুষ বাংলাদেশি, সাউথ এশিয়ান কমিউনিটি, ব্ল্যাক, আফ্রো ক্যারিবিয়ানরা কিন্তু অনেক এফেক্টেড হচ্ছে। যেটা ফার্স্ট ওয়েভ যখন ছিল মার্চে, তখন কিন্তু উই ডিডন্ট সি ইট লাইক দ্যাট। এখন যেভাবে দেখতেছি যে এভরি সিঙ্গল ডে সোশ্যাল মিডিয়াতে বলেন, ফোন কলের মাধ্যমে বলেন, ব্যক্তিগতভাবে বলেন, সবসময় আমরা শুনতেছি কেউ না কেউ আমাদের পরিচিত মারা যাচ্ছেন। আর মোটামুটি সবাই, everybody is affected by coronavirus. And I'm going to go to Rabbi on that. Rabbi, you had a very tragic loss. Afnar Abba ebong Amma, sadly, I say this with a lot of heavy heart, দুইজনই মারা গেছেন একদিন পরে পরে. Can you just tell us exactly what happened, Rabbi? I know it is খুব difficult subject আপনার লাগে, বাদেও যদি আপনি একটুটা শেয়ার করেন আমাদের লগে. Inshallah. I think the one thing that we need to sort of highlight really is how quickly this can take over. My father was taken to hospital on Saturday evening with sort of little to mild symptoms of COVID. The main struggle really was the breathing. Oxygen levels and saturation levels were low enough that they decided that the course of action was under hospital admit to give him 4 liters of oxygen. On the Sunday we called the hospital. Now the other thing that we need to understand is that this thing is a very lonely place when you don't have any friends or family that can visit you when you're admitted to hospital, being on a COVID ward. Sunday, his condition sort of, by all accounts, was improving. He was making progress, and they even decided that they would reduce the oxygen levels. So we sort of, we slept in the comfort that he was okay, and then on the Monday things started to take a turn. It was deteriorating.
And sort of 1 o'clock in the morning, I get a phone call to say, unfortunately, your father's passed away, and it was very cold in that, it was almost as if he had no one in this world and sort of left to die almost. This is how severe and how quick this can all happen. And on the same sorry, Rabbi. So obviously you didn't get the opportunity to say final goodbye or be at the bedside of your late father. No. I mean, this is the point in that I mean, you don't know what happens behind the scenes. However, as far as we were all concerned, is that he was making progress. To then get a phone call to say, look, unfortunately, your father's passed away. The only opportunity we got was from the hospital to say, look, only two of you can come now, just to confirm that that it is your father, and you understand that he has passed away. But, there was. I think what's happened is a lot of emotion has been taken away from the doctors and the medical teams, because they are generally, as they say, overwhelmed with what's going on. And what happened with your mum? So on the Monday, as my father was in hospital during the day, my mother was taken into hospital as well. Again, similar sort of symptoms. She was complaining about breathing issues. The Shash Prakash was very low. The oxygen levels were low. Again, very similar. Saturation levels are low. And they said, look, we need to take her in. They took her in on the Monday. She was, on the oxygen on the Monday. I went to actually physically see her on the Tuesday. And I didn't want to bury my father without actually telling her that, her husband's passed away, my father's passed away. And there was a lot of influence from the family to say, look, you do need to tell her something. I went into the ward with with full PPE. I explained to my mother, and one of the hardest things, Oliur, is that when you see your mother who begs you to hold her and hug her and tell her, after being given this devastating news, and you're not allowed to do such a thing, and you're pleading with her to say, look, Mum, I'm really sorry, I can't hug you, I can't hold you. That is, it's the most gut-wrenching and heartbreaking thing to do for all of us, and certainly for my mother. And I think, we were given very little time. We were told you were only allowed 10 minutes to see your mother and explain to your mother what's happened. But after that, you must leave, and we left the hospital, and thankfully, she had a phone with her, so we were able to communicate with her and trying to reassure her as much as possible. However, that night she took a sort of turn for the worse. In the morning, she woke up, and the doctors had called and said her oxygen levels are decreasing again, and we decided then to phone her personally just to see she couldn't talk, she couldn't breathe, and throughout the day she deteriorated. And what happened next is that we got a phone call from the doctors about after burying my father that day. We came back from the janaza, we came home, we got a phone call from the hospital at 6 o'clock to say, look, I'm really sorry, but your mother is really, really sick. She's in the process of dying. However, they didn't tell us that we could come in. We took our own initiative to go to the hospital and say, well, actually, we want to see her. And as we were there in that hospital, the doctor said, well, I'll give you 5 minutes to talk to me about what's going on. And he explained that your mother is in the process of dying. Unfortunately, there is no, and very compassionate, but he put it to me that there was no way that she was coming back, and she was dying as we speak. In the midst of that conversation, one of the senior consultants came into the family room and said, look, you all might as well come in right now because she's about to go any second now. So we rushed in, and you could see my mother clearly distressed with all the ventilation equipment. And it was quite scary for her. And at this point, she's still conscious and aware of what's going on. But we sort of stayed with her right until the point where she passed. They gave her a morphine injection to make her feel more comfortable. But she knew that and I could tell, and everyone in that room could tell that she was in a real discomfort. Unfortunately, at 1 o'clock in the morning, she passed as well. And
Rabbi, what kind of support did you get from the hospital or the doctors and nurses? Because obviously you described when your late father passed away that it was a very cold feeling. Um, Obviously, we don't want to name and shame any particular hospital, but I think it's really important when doctors know that somebody is on the last moment of their life that they do get the family in as soon as possible to give them the the whatever moment left with their loved ones before they leave this world. And I'm just curious, what kind of support do you feel that you got, and do you feel the support you received was actually enough? There's two ways to look at it. When my father passed away, I genuinely felt that it was a very cold conversation. It almost felt as if it was just a number for them to say, look, your father's passed away, and he is part of today's death count, if you like. And whether they meant to put it that way or not, that's how it felt. It was almost portrayed in that manner to us. Like I said, it is just a number. It's really sorry. Almost a scripted speech to say, look, we tried everything. He wasn't in any pain. It didn't feel like if we were, say, pre-COVID. If somebody had passed away, there'd be a phone call beforehand to say, look, everybody rush to the hospital. Your relatives in a very bad way. They would give you that time. Unfortunately, it was just a call in the middle of the night to say, I'm really sorry, but he's passed. And when I went to see him there, it was, in a ward where they simply closed the curtains, and my father was lying there. And that was very difficult for us as a family to process. But equally, for me, looking at it, I think almost the dignity of it all goes out the window. For my mother's time, we were very fortunate that we had, we had the senior consultant was very compassionate towards us and could see that, it was, we had explained that literally we'd lost our father and buried our father that afternoon. She said, look, you may as well come in. But I think they've taken a real hard policy on sort of, families being in the COVID ward. And one of the things they said was, look, if once you're in, you cannot go back out, and if you go back out, you're not allowed to come back in. So, my almost feeling to everyone is that, look, we've got to take this seriously, and I'm sure Councillor Mumtaz can vouch as well that losing your father in such a short space of time, we've got to take this virus seriously. We've got to start listening to the guidance and avoid a lot of these conspiracies, and I know a little bit, sometimes you put a post and there's almost an attack on you because, you have to justify why you're posting something. But, it's a very serious matter that our community, I don't think up until now, has taken very seriously at all. No, thank you, Rabbi, and I will come back to you. And yes, I think that I did put a post up, and I was accused of seeking some sort of publicity, but this is not about publicity for me or you or for anybody. But I think we're just merely trying to make people understand what is exactly going on and what they have to do, because there's so many people are suffering from coronavirus at the moment. And I will go to Shamima, because her entire family, including her two young children, was affected by coronavirus. Shamima Apu, আপনার হাজবেন্ড খুবই সিরিয়াস অবস্থায় ছিলেন, একবার হসপিটালে গিয়েছিলেন, কয়েকবার আপনি অ্যাম্বুলেন্স কল করেছিলেন, কিন্তু তারা অনেক সময় রিফিউজ করেছে যে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাবে না, ইভেন দো ওনার অক্সিজেন লেভেলটা অনেক কমে গেছিল। আপনি একটু বলবেন আমাদেরকে যে এক্স্যাক্টলি কি হয়েছিল আপনাদের সাথে? আসলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের 21st ডিসেম্বর থেকে আমরা বাসার সবাই সেম ডেতে আমরা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ি। আমাদের মানে জ্বর ছিল, টেম্পারেচার আমাদের 39 to 41 ছিল। তো এরপরে যখন আমরা জানতে পারি, টেস্টের রিপোর্ট আসে যে আমরা সবাই পজিটিভ, আমার হাজবেন্ডের সিচুয়েশন খুব তাড়াতাড়ি খারাপের দিকে চলে যায় এবং একটা পর্যায়ে সে ঠিক মতো শ্বাস নিতে পারছিল না। আর ফরচুনেটলি আমার বাসায়
অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল মাপার জন্য যে মেশিনটা সেটা ছিল, তো সেটা দিয়ে আমি যখন দেখলাম যে এটা বিলো 90, সামটাইমস এটা 81ও ছিল, দেন আমি একটু ভয় পেয়ে যাই। এর আগে তো আমি জিপির সাথে কোনোভাবেই কন্ট্যাক্ট করতে পারিনি, তো আমার রিলেটিভদের মধ্যে যারা ডাক্তার আছেন ওনাদের সাথে আমি কথা বলে তাদের কাছ থেকে কিছুদিন পরামর্শ নিয়ে নিয়ে চলেছি। বাট যখন ওর অক্সিজেন লেভেলটা 81, দেন আমি 999-এ কল দেই। তো তারা অনেক কোয়েশ্চেন করার পরে তারপর তারা বলে যে না, এই মোমেন্টে অ্যাম্বুলেন্স আমরা এখন পাঠাতে পারছি না, যদি পসিবল হয় ট্যাক্সি নিয়ে হসপিটালে যেতে, অথবা 111-এ ফোন দিতে। 111-এ ফোন দেওয়ার পরে প্রায় 4 ঘন্টা পরে অ্যাম্বুলেন্স আসে বাসায়। কিন্তু তারা যখন আসে তখন ওর অক্সিজেন লেভেলটা ওকে 90-র কাছাকাছি চলে এসছে, বা তখন তারা আর তাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল না। অনেক রিকোয়েস্টের পরে আমার রিলেটিভরাও ফোনের মাধ্যমে অনেক রিকোয়েস্ট করে অ্যাম্বুলেন্সের প্যারামেডিককে, দেন তারা আমার হাজবেন্ডকে হসপিটালে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার পরে ওখানে তারা এক্সরে করে দেখে তার লাংস এর মধ্যে একটা শ্যাডো আছে, এবং তাকে অ্যান্টিবায়োটিক, 2 টাইপের অ্যান্টিবায়োটিক নিউমোনিয়া ট্রিটমেন্ট দিয়ে তাকে ওই দিন জাস্ট রাত 12টার সময় তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, ভোরবেলায় তাকে বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এবং বাসা থেকেই সে প্রতিদিন হসপিটাল থেকে 2বার করে ফোন দিত, হোম মনিটরিং সার্ভিস থেকে, জিপি সেন্টার থেকে ফোন দিয়ে খোঁজ নিত ওর অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল, টেম্পারেচার এগুলা কেমন যাচ্ছে কি। বাট হসপিটালে তাকে রাখা হয়নি। আর আমি বাসায় খুবই স্কেয়ার্ড ছিলাম যে যদি কিছু হয়ে যায় আমি তো বুঝবো না আমি কিভাবে কি করতে পারি আমি ওকে। আর আপনি যখন আপনার জিপির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন, তারা আপনাকে কি বলছে? জিপির সাথে যখন আমি যোগাযোগ করার চেষ্টা করি তখন তারা প্রথম দিন আমাকে বলে সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফিল আপ, সো নেক্সট ডেতে ফোন দিতে হবে। আমি অনেক রিকোয়েস্ট করেছিলাম, যেহেতু মানে ওর সিচুয়েশন খুব একটা ভালো ছিল না, তো কোনোভাবে এটা করা পসিবল হয়নি। দেন আমি আমার রিলেটিভদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে ওটা সলভ করার চেষ্টা করি। আর এরপরে যখন আমি 2 দিন বা 3 দিন পরে আবার যখন জিপি কে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করি জিপির সাথে, তখন তারা আমাকে বলল যে এই ক্ষেত্রে 999 বা 111 এর সাথে কন্ট্যাক্ট করতে হবে, জিপি কিছু করতে পারবে না। আর যখন 111 এ ফোন দিয়েছেন তখন তারা আপনাকে বলছে জিপির সাথে যোগাযোগ করতে? জি জি। সো আপনি মাঝখানে মানে ইউ ওয়াজ লিটারালি স্টাক ইন দ্য মিডল, বিকজ 11 এ গেলে আপনাকে বলতেছে জিপি, আর জিপির কাছে গেলে বলতেছে 11 এ যেতে। সো তখন আপনি কি করছিলেন? ওই মোমেন্টে আসলে ওই যে বললাম আমার কিছু রিলেটিভ ফরচুনেটলি তারা ডক্টর, তাদের সাথে, তারা দূরে থাকেন লন্ডনের বাইরে, তাদের সাথে আমার কন্ট্যাক্ট করতে হয়েছে, এবং আবার অ্যাম্বুলেন্স কল করতে হয়েছে, ইনসিস্ট করতে হয়েছে, রিকোয়েস্ট করতে হয়েছে তাদেরকে। এবং অ্যাম্বুলেন্সও যখন আমাদের বাসায় এসেছিল তারা আসে রাত 10:30টায় আমার বাসায়, রাত্রি 1টার সময় তাকে হসপিটালে নেওয়া হয়। কারণ তারা ওয়েট করে যে এখানকার জিপির সাথে তারা কন্ট্যাক্ট করবে, জিপি যদি ওকে করে দেন তারা আমার হাজবেন্ডকে হসপিটালে নিতে পারবে। তো সেই ক্ষেত্রে লং টাইম, এমনিতেই আমি কল করার 4 ঘন্টা পরে অ্যাম্বুলেন্স আসলো, তারপরে আরো তারা 2-2.5-3 ঘন্টার মতো এখানে বাসায় ওয়েট করেছে, তারপর ফাইনালি তারা ওকে নিয়ে গিয়েছিল। থ্যাংক ইউ শামিমা আপু, এই আপনাদের এই ঘটনাটা শেয়ার করার জন্য। আমি আপনার কাছে পরবর্তীতে আবার আসবো। আই থিঙ্ক আমাদের রুমানা আপু, আপনার মনে হয় একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছে, শুনতে পারতেছেন আপনি? জি, এখন শুনতে পাচ্ছি। জি, আচ্ছা। আপনি একটা হসপিটালে কাজ করেন, আপনি লন্ডনের ভিতরে না, লন্ডনের বাইরে একটা হসপিটালে ইএনটি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেন। জি। আপনিও ভ্যাকসিন নিয়েছেন। জি। আপনার হসপিটালে, বিকজ আমরা জানি যে লন্ডনের হসপিটাল গুলা খুবই chaotic সিচুয়েশন, বেডস নাই, অনেক কিছু ফুল আপ হয়ে যাচ্ছে, অথবা এই যে আমরা শুনলাম যে অ্যাম্বুলেন্সরা অনেক সময় পেশেন্টদেরকে নিতে চায় না যদি অক্সিজেন লেভেল মোটামুটি ঠিক থাকে, বা অনেক সময় অনেক ফ্যামিলিরা অনেক ভয় পেয়ে যান যে তারা জানেন না কি করবেন, অথবা হঠাৎ করে যদি আল্লাহ না করুক কিছু হয় তো কার সাথে যোগাযোগ করবেন, বিকজ অনেক সময় অ্যাম্বুলেন্স আসতেও সময় লাগতেছে। এখন আপনার হসপিটালে কি ধরনের সমস্যা, অথবা আমরা যেভাবে লন্ডনে ফেস করতেছি আপনারা কি একই রকম ফেস করতেছেন জিনিসগুলো?
ধন্যবাদ অলিয়র ভাই আপনার প্রশ্নের জন্য। আমাদের হসপিটালের এখনকার যে সিচুয়েশন, আমাদের বাকিংহামশায়ারে এখন 3টা হসপিটাল আছে। আমি এর মধ্যে স্টোক ম্যান্ডেভেল হসপিটালে ইএনটি ডিপার্টমেন্টে আছি। তো আমাদের হসপিটালের সত্যি কথা বলতে যে প্রথম প্যান্ডামিকের যে সিচুয়েশনটা, সেই সিচুয়েশন থেকে এইবারের যে সিচুয়েশনটা আমরা একদমই ভিন্নভাবে দেখছি। কিছুদিন আগে আমাদের হসপিটালের রেসপিরেটরি কনসালটেন্ট ওয়ান অফ দ্য কনসালটেন্ট একটা ভিডিও ক্লিপ আমাদের বাকিংহামশায়ারের পেজে আপলোড করেছে। আমি সেটার সূত্র ধরেই বলছি। তো আমাদের হসপিটালে যে সিচুয়েশন এখন, কার পার্কটা পুরাই খালি, আর সব খালি অ্যাম্বুলেন্সেরই লাইন দেখা যায়। এবং আমাদের যত নন আর্জেন্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে সব এখন ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমাকে এগুলো ক্যান্সেল করতে হচ্ছে, বিকজ আমাদের প্রত্যেকটা কনসালটেন্ট প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকেই তারা কোভিড ইউনিটে বেশি হেল্প করছে, এবং কোভিড ইউনিটে তারা কাইন্ড অফ অন কলে আছে। তো হতে পারে লন্ডন থেকে বাকিংহামশায়ার হসপিটালের চাপটা একটু কম, কিন্তু তারপরেও একদম ভিন্ন চিত্র আমরা দেখতে পাই যখন আমি হসপিটালে এন্টার করি। প্রচুর অ্যাম্বুলেন্সের লাইন থাকে, প্রচুর কল আসে। এমনও কিছু পেশেন্ট আসে যে ধরেন যারা আমাদেরকে দেখে গেছে, আমাদের ওয়ান অফ দ্য নার্সকে দেখে গেছে, তারা পরের দিন ফোন করে বলছে যে সরি, আমি কোভিডে আক্রান্ত। তো এভাবে এই কলটা যখন আমি নেই, আমার পুরো ইউনিটকে তখন সাথে সাথে ইনফর্ম করতে হয়, আমার কনসালটেন্টকে ইনফর্ম করতে হয় যে তাদেরকে আবার তারা কিভাবে আইসোলেশনে যাবে সেগুলো তারা ডিসাইড করে। তো একদমই ভিন্ন চিত্র অলি ভাই। আমি মানে যখন হসপিটালে যাই, আমি এনএইচএস এর সাথে আজকে 12 বছর ধরে আছি। তো আমি একদম টোটালি অপোজিট একটা চিত্র দেখছি, এবং আমি যখন এন্টার করি আমি এই ফিলটা আমি করতে পারি যে আমরা এখন কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদেরকে কতটাই সচেতন থাকতে হবে। এই কনসালটেন্ট যখন বললেন যে হসপিটালের কারপার্কটা খালি দেখে আমরা যাতে না ভাবি যে আমাদের হসপিটালে কোনো প্রেসার নেই, প্রেসারটা আসলে অতিরিক্ত মাত্রায়, এবং তার দরুন আমাদের সমস্ত রুটিন সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করতে হচ্ছে। সো আমার কাছে মনে হয় যে এটা আমাদের দেশের জন্য, পৃথিবীর জন্য একটা খুবই অস্বাভাবিক কার্যকলাপ। আর আপনি ভ্যাকসিন নিয়েছেন, ভ্যাকসিন নেওয়ার পরে আপনার ফিলিংটা কিরকম, অথবা আপনি কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট ফেস করেছেন কিনা? আমি ভ্যাকসিন নিয়েছি প্রায় 2 সপ্তাহর বেশি হয়ে যায়, কিন্তু আমার ভ্যাকসিন নেওয়ার পর কিছুই হয়নি এবং আমি অ্যাবসলিউটলি ফাইন। আমি খুবই এক্সাইটেড ছিলাম। আমাদের হসপিটালে ভ্যাকসিন শুরু হওয়ার 4 দিনের মাথায় আমার স্লট আসে এবং আমি বুক করি এবং ভ্যাকসিন নেই, এবং তারা যখন আমি ভ্যাকসিন নিতে যাই তারা খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেইন করে যে আমার কোনো সাইড এফেক্ট বা আমার কোনো অন্য কোনো ডিজিজ আছে কিনা, বা আমার আগের ফ্লু ইনজেকশনে কোনো সাইড এফেক্ট হয়েছে কিনা, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই তারা ক্লিয়ার করে নেয় এবং আমার কোনোই সমস্যা হয়নি। এবং আমি কাইন্ড অফ নেওয়ার পর একটু হলেও রিলিফ ফিল করি যে অ্যাটলিস্ট ভ্যাকসিনের কিছুটা কার্যকারিতা আমার মধ্যে আসবে এবং আমি হয়তো বা কোনো রোগ বা এই কোভিড নামে ডেডলি ডিজিজটাকে বাসায় নিয়ে আসবো না, যেহেতু আমাকে হসপিটালে রেগুলার যেতে হচ্ছে। আপনি অবভিয়াসলি আশাবাদী যে এটা যদি একটু তো কাজ করে। আমি আমাদের ভিউয়ারদেরকে বলে দেবো, যদি আপনারা কল করতে চান আমাদেরকে, আমাদের নাম্বার হলো 0208-1234-507, 0208-1234-507. Councillor Khan, I'm going to come to you. I've just seen a comment from someone we know, both of us know very well, Councillor Nasim Ali, councillor in Camden. He's saying very tough time for NHS, difficult decision to be made, including keeping relatives and family members safe. This made it hard for them to allow loved ones to visit family members who were dying or sadly passed away. But when your father was in hospital, you had the opportunity to be by his side until the last moment. And do you feel that you got the right kind of support, because he was in a London-based hospital, and do you feel you got the right kind of support? I have to say, Alhamdulillah, Abba, in the latter part of when he became very critical, we received a phone call Friday afternoon that
we had to make this very difficult decision. There's 5 siblings in this country, and I decided that I was going to sit with Abba. We were given that opportunity, and I feel very blessed. I feel very privileged to have that opportunity, because I know that other families were not given such option. Friday night was very difficult. Abba passed away Fajr time at 7 a.m. I have to say, the experience I received, or my family received, the hospital staff actually made online phone calls so that my mum could see my dad. And once I had arrived at the hospital, I was able to keep my family on a video call to ensure that everybody got to say goodbyes here as well as internationally. You know, my father passed away very peacefully. I had the support of the nurses, and bless them. One nurse said to me, "I wish I could give you a hug, but you know, the restriction did not allow us." Very sympathetic. They applied a lot of empathy. 2 consultants actually sat down with me to explain what had happened to my father. Someone who went 4 days prior to him being positive for COVID. As I said earlier, they took him in, they did the COVID test, and he was negative. He developed COVID in the hospital, and that was one of our biggest fear, that as soon as Abba went into hospital, the chance was going to be And deadly. did they explain, because without naming the hospital, because what I understand, the particular hospital that he was in, they have a green zone for people who are not COVID affected. So, did they ever explain to you how did he manage to catch COVID in there? We were told that my father was not admitted to the COVID ward. So the question for us initially was, how did my father catch COVID? The explanation given to us was he's elderly due to his age, due to his other health conditions. It's possible that he caught COVID from the air. There was no real logical explanation, to be honest. But it's something we were fearing, that when somebody goes into hospital, especially at this current time, you are much more likely to be infected by COVID. I already had COVID. I was tested positive on the 27th of December. So I had recovered from COVID, not fully. I'm still recovering. But I was the safest person to go and sit with my father, considering that I had COVID. But I was like a brother there over there. I was told quite clearly what I was not able to do was to come in and out of hospital. And I had to maintain the 10 days restriction. Isolation period. I had to isolate myself. Before I go to Shamima, who are going to ask a particular question, Rabbi, I want to come to you, because one thing, people like yourself and people like Councillor Mumtaz Khan, the pain that you both are going through, there is many people out there who are also going through the same pain. And you and I had a discussion where we discussed that many in the graveyard, there is now long queue to bury the loved ones because you are not getting the space. That's the sheer numbers of individuals sadly passing away. And we say numbers, but behind every single number, there is a name, there is a family,
there is a mother, father, sister, uncle, auntie, somebody's loved one leaving us. But we see so much conspiracy theory on anti-vaccine campaign on social media, especially from young generation who you expect to be educated and knowledgeable. And they trying to prevent people getting vaccine. What would you say on that? I think this is a real sort of dangerous topic for certainly the younger generation, because what happens is we put out these conspiracy theories, people will post on their social channels without understanding consequences of making this post. And it might be a simple post of saying, do you agree with the vaccine? But you don't realize the sort of negative connotation that this has on the wider community. And I know, Oliver, you and I had the conversation, she was very worried about giving the vaccine. It's only because what she's heard and what she's hearing in terms of hearsay in the wider public. And this is, what worries me is that because people have very little knowledge, people become almost Google doctors, if you like, where, they've seen something online and now they become proficient in this and they almost validate their post by giving statistics behind it. This is a very, very dangerous thing that people are doing. I think anti-vaxxers and the likes need to be very careful because, at the moment, for me, I don't feel that giving a vaccine, is for the betterment. It's designed to help us to eliminate this thing. Every time we look at it, so how do we get out? Well, at the moment, one of the clear channels is the vaccine. The other is social distancing and maintaining sort of, government guidelines on how we get out of this. But I think that, we've got to be very careful of what we post, and I think social media can be either a sort of real armory or a weapon, if you like. You can use it as a weapon to destroy, everything that we've campaigned for to try and get this vaccine out. Oli, can I just add? Yeah, sure. Can I just add? Majority people are actually taking the vaccine. It's a small minority group who are doing this. And as others have already said, that it's a very dangerous game. And they are using historical videos, such as the trials that had taken place many, many years ago, trials that have gone wrong. And I totally understand that there are reservations. And of course, we will have those anxieties. We have to have anxieties where a vaccine that's been introduced very recently, that's going to be injected, a vaccine that's been found very recently to work for COVID. We will have those anxieties, but we have enough evidence now to say that the vaccine is the only way out for us. And, we are taking other vaccines for flu, and I continue to encourage that we take this vaccine. See, Councillor Khan, ami khati sileti bashay khoy mokhon. Ami amar ammare loya gisi. Zebla vaccine da wallagi loya jai. Tai jawar shomoy rastar maze amare khoyra khamna refut tumi loya jai bar eta injection dile manush mori jain. মানুষের ক্ষতি হয়ে যায় অত হয়ে যায় আতাইন যাইতে না কোন খামনা যাইবার বড় যাই কি ফিরত আমি একটা সময় তান্ডে কইছি যে তুমি হইলা আমার আম্মা আমি তো তোমারে মারবার লাগি লইয়া যাইরাম না I literally had to say that, but Zebla, when she was in the vaccination center, Zebla doctor and the vaccine দেওয়ার লাগি আইসুন. My mom taken many vaccine, many injections. She went to Saudi, she taken vaccine and all sorts of stuff. But I mean, oto din dori amar ammar ila paranoid and scared. Jene tanor sokur maze fani aiche tan cinta khuda jene injection dibleu tan mara jaiba. That's how she was feeling because manche tanor mata haraya disoy. Jene vaccine dile tumi bastai nai, vaccine dile tumi mori jaiba. Vaccine dile tumar khoti korbo, vaccine dile tumar hotoibo. So isn't a misinformation gula manche dera. Zara under elderly, Zara
সবকিছু জানেন না, যারা নিউজ ফর্তা ফাড্ডা না, তারারে তো Oli এরারে bhai, প্রেজেন্ট করবে। 6.5 million people are vaccine অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে। আমি সিলেটিতে কই, আমরা সিলেটি ভাই বোন, আমরা খালা মা যারা আছেন সবর লাগে 6.5 million people আর ইনজেকশন দেওয়া হয়ে গেছে। নাও 6.5 মিলিয়ন তাকে যদি ওরকম কোনো এভিডেন্স থাকতো যে মানুষ মারা যায়রা ইনজেকশন দেওয়ার পরে, তাহলে তো আপনারা সোশ্যাল মিডিয়া দেখলানে, নিউজও দেখলানে, রেডিও শুনলানে, আমরা বাঙালি নিউজ পেপারও শুনলানে যে মানুষ মারা যায়রা ইনজেকশনের পরে। নাও আমি ইনজেকশন দিছি গত বৃহস্পতিবারে। আমি ইনিশিয়ালি ফার্স্ট 2 days আমার একটু জ্বর ফিল করছি, আমার টেম্পারেচার একটু হাই আছিল, বাট আপনারা সবে একটু বুঝতে হইবা যে আমি কোভিডের পেশেন্ট আসলাম, এরপরে আমার আব্বা মারা গেছেন, মানে আমি স্বাভাবিক অবস্থা আমার একটু খারাপ আছিল। আমার মনে হয় এর লাগিয়ে কোভিড ভ্যাকসিনেশনে আমার শরীরটা একটু খারাপ করছে, বাট আমি এখন টোটালি আমার শরীর বালা। আমার আম্মাই ভ্যাকসিন দিছেন, আমার আম্মার শরীর বালা। এরপরে আমি কিছুটা আমার নিজের স্ট্রং ফেইথ আমি আল্লাহর উপরে আমি কিছুটা ইয়ে করলাম যে আমি যতটুকু আমি চেষ্টা করার আমার মা, আমার ফ্যামিলি, আমার নিজের লাগে আমি যতটুকু চেষ্টা করার দরকার আমি করলাম, উইচ ইজ আমি ভ্যাকসিন একটা নিছি আমার নিজেরে প্রোটেক্ট করার লাগে, আমার ফ্যামিলিরে প্রোটেক্ট করার লাগে। থ্যাংক ইউ কাউন্সিলর খান। শামিমা আপু, আমি আপনাকে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই। অবভিয়াসলি আপনি ইউরোপ থেকে রিলোকেট করেছেন লন্ডনে। আমাদের ইটালি থেকে আসা অনেক ভাই বোন অনেকজন মারা গিয়েছেন কিছুদিন আগে। অনেকজন আপনিও জানেন, আমিও জানি যে অনেকজন মারা গিয়েছেন। অনেকজনের কোনো ফ্যামিলি মেম্বারও এখানে নাই। উনি একা আসছিলেন, আসে অসুস্থ হয়ে গেছেন, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, হওয়ার পরে স্যাডলি উনি মারা গেছেন। এই এই যে আমাদের কমিউনিটিতে এগুলো হচ্ছে, আপনি কমিউনিটির সাথে অনেকদিন ধরে কাজ করেন, এই আমাদের কমিউনিটিটা কি আপনার কাছে মনে হয় এখনো আমরা সচেতন হতে পারি নাই, এখনো কোভিডটারে কি আমরা সিরিয়াসলি নিচ্ছি না? জি, ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য। আমার মনে হয় যে এখন পর্যন্ত আমাদের কমিউনিটি, মানে আমি যেহেতু ইটালি থেকে এসেছি, ইটালিয়ান বাংলাদেশিদের সাথে আমার বেশি যোগাযোগ উঠা বসা। আমার মনে হয় অনেক অনেক মানুষ এখন পর্যন্ত সচেতন না, আবার অনেক সঠিক ইনফরমেশনটাও পাচ্ছে না। কেউ কেউ এখন পর্যন্ত ধরে নিচ্ছে যে হসপিটালে, আসলেই কি হসপিটালে এরকম অবস্থা, আসলেই কি অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে এরকম ট্রিটমেন্ট দেওয়া হচ্ছে কারণ হসপিটালে কোনো সিট নেই। তো তারা আসলে অ্যাকচুয়ালি তারা নিজেরাও কনফিউজ। তো কিভাবে মানে এটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, কোনো ট্রিটমেন্ট নাই, বাট বাসায় যে সতর্কতাগুলো অবলম্বন করা, ঠিক মতো হাত ওয়াশ করা, বাচ্চাদেরকে শেখানো, হ্যাঁ স্কুল থেকে বাচ্চাদেরকে শেখানো হচ্ছে, কিন্তু এর পাশাপাশি নিজেরাও যে আরো বেশি সচেতন হওয়া সম্ভব। বাসার যে যারা ছেলে মানুষ যারা আছেন, যারা বাইরে যাচ্ছেন, অনেকেই অনেকে মাস্ক ব্যবহার করছেন, সতর্কতা অবলম্বন করছেন, কিন্তু সবাই না, সবাই না। বিকজ আমরা একটা জিনিস যেটা দেখতেছি যে সবাই কিন্তু মাস্কটা কিন্তু অনেকটা প্রিভেন্ট করে। কিছুদিন আগে আমি একটা হসপিটালে গিয়েছিলাম, আই হ্যাড এ ক্লথ মাস্ক অন। যখন কনসালটেন্টের সাথে আমি কথা বললাম, উনি বললো যে তুমি যে মাস্কটা পরেছো এটা সেফ না, বিকজ ইটস নট ওয়াটারপ্রুফ। সো যে সার্জিক্যাল মাস্ক যেগুলো, এগুলা পড়তে হবে। সো অনেকজন দেখি অনেক ধরনের, আমি এখন বাইরে হইলে ডাবল মাস্ক অ্যাকচুয়ালি পরি, অনেকজন অনেক ধরনের মাস্ক পড়তেছেন। বা আই থিঙ্ক এইটাতেও যে লাক অফ এডুকেশন অথবা নলেজ, যে সবাই জানতেছে না যে কোন মাস্কটা পড়লে আসলেই তারা প্রোটেক্টিভ। মানে এইটার জন্য আপনারা যে ইটালিয়ান যে কমিউনিটি আছেন, আপনারা কি কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন অথবা কিছু করতেছেন যে আপনারা কমিউনিটিকে ইনফর্ম করার জন্য? আসলে এখন পর্যন্ত ওইরকম ভাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে ওরকম ভাবে শুরু করতে পারিনি, তবে আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধব যারা আছে তাদেরকে আমি যতটুকু জানি, আমি যখন শুনেছি যে তারা কেউ পজিটিভ, বা আমি একটু সুস্থ হওয়ার পরে আমি কি 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 করেছি, কিভাবে আমি নিজেকে এটা থেকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি, সেগুলো আমি তাদের সাথে শেয়ার করি।
এবং মাস্কের ব্যাপারেও সবসময় আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কথা হয়, মানে যাদের সাথে আমাদের ওঠা বসা আছে তাদের সাথে কথা হয় যে হ্যাঁ আসলে সার্জিক্যাল মাস্কটা যেভাবে আমাদেরকে প্রোটেক্ট করবে, নর্মাল যেসব মাস্ক গুলো আছে সেগুলো তো এটার প্রোটেকশন এরকম ভাবে দিবে না। তো অবশ্যই এটা ইয়া করতে হবে। তবে হ্যাঁ, আমার ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যেহেতু জাস্ট 1 মান্থ হলো আমরা এটা থেকে মানে ধীরে ধীরে রিকভার করতেছি। আমার হাজবেন্ড স্টিল আইসোলেশনে আছেন। তো আমার ইচ্ছা আছে যে এটা থেকে কাটিয়ে ওঠার পরে আমি কমিউনিটির জন্য কিছু করব অবশ্যই। Maybe you can link with, given that you are also residents of Newham, people like Councillor Khan and others can collectively work and do something for the wider community. Before we're going to watch a video, আমরা একটা ভিডিও দেখবো, because ভ্যাকসিনটা নিয়ে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, যেটা ভ্যাকসিনটা কি হালাল না হারাম, ইসলাম কি বলে, আমাদের স্কলাররা, আমাদের ইমামরা কি বলতেছেন। সো এটা নিয়ে আমরা ইমাম ফ্রম ইস্ট লন্ডন মস্ক ওনার একটা ভিডিও দেখবো। ভিডিওটা দেখার আগে কাউন্সিলর খান, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন আসছে। কাউন্সিলর মুমতাজ খান, have you promoted your vaccine story on social media? This might help other people to feel more reassured to take the vaccine. I can assure you, every day I've been putting up a status on my social media, on Twitter, on WhatsApp, to make sure that the vaccine is taken up once it's offered to yourself. And I'm a COVID ambassador in Newham, and I do hope that people will get in touch with me and we can join up to our regular Zoom calls and share information. We do that almost every day on Zoom call. আপনারা একটু থাকেন, আমরা এই ভিডিওটা দেখে আসি, তারপরে আমরা আর একটু কথা বলবো। আমরা অলমোস্ট শেষ পর্যায়ে আমাদের প্রোগ্রামের, বা একটু ওভাররান হইতে পারে, তো একটু যদি আপনারা আমাদের সাথে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ওয়ার্ল্ড প্যান্ডেমিক, এই ভাইরাসের উদ্দেশ্যে একটা ভ্যাকসিনেশন বের হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু কথা আপনাদের সামনে আজকে পেশ করতে আমি হাজির হয়েছি। প্রথম কথা হচ্ছে, ভ্যাকসিনেশন বের হয়েছে একমাত্র একটা ঔষধ। অনেকে এই ঔষধটির ব্যাপারে, অনেকে এই টিকার ব্যাপারে আপত্তি করছেন যে এটার মধ্যে হারাম কোনো ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে, হারাম কোনো কন্টেন্স আছে, কিন্তু কি আছে ওনারা পরিষ্কার করে বলছেন না। সন্দেহজনকভাবে কেহ কেহ উল্লেখ করছেন যে এর মধ্যে পর্কের কোনো অংশ আছে, চর্বি আছে, অথবা এর মধ্যে মদ আছে, অ্যালকোহল আছে। আমরা চেক করে দেখেছি, আলহামদুলিল্লাহ, যে ভ্যাকসিন আমাদের সামনে হাজির হয়েছে, এটার মধ্যে কোনো হারাম ইনগ্রেডিয়েন্ট নাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন সূরা আনআমের মধ্যে যে তোমাদের জন্য হারাম এবং হালালকে আমি পরিষ্কার করে দিয়েছি। তারপরেও যদি এমন কোনো অবস্থায় হারাম কোনো একটা জিনিস এসে হাজির হয়ে যায়, যার কোনো হালাল অল্টারনেটিভ নাই, এমত অবস্থায় হারামকে ব্যবহার করা যায়। এবং ফুকাহায়ে কেরাম একটা প্রিন্সিপাল দিয়েছেন, আদ-দারুরাতু তুবিহুল মাহযুরাত, যখন জরুরত পড়ে যায় ওই সময় হারামকেও কিন্তু জায়েজ করা যায়। অতএব এখন ভ্যাকসিন আসছে, একমাত্র ভ্যাকসিন। এই অবস্থায় আমাদের উচিত হচ্ছে যে অন্য কোনো লোকের কান কথায় বিশ্বাস না করে, বরং আমরা যেন সবাই এগিয়ে আসি, আমাদের সমাজকে, কমিউনিটিকে, গোটা এই মানবতাকে যেন আমরা এই আপদ থেকে, বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারি। এই জন্য আসুন আমরা সবাই মিলে যেন যে ভ্যাকসিন এসে হাজির হয়েছে আমাদের সামনে, সেই ভ্যাকসিন নিতে কোনো ত্রুটি না করি। যদি আমরা করি তাহলে উপরে আমরা গুনাহগার হয়ে যাব। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে কোনো লোকের সামনে যদি কোনো কিছু এসে হাজির হয়, আর যদি সে না জেনে, না চেক করে, তাহকিক না করে, ইনভেস্টিগেট না করে কথাবার্তা বলে, তাহলে এটা মিথ্যার জন্য যথেষ্ট। কাফা বিল মারই কাযিবান আন ইউহাদ্দিসা বিকুল্লি মা সামিআ। আমরা মিথ্যা কথা কেন বলবো বলেন? আমাদের উচিত হচ্ছে যে আমরা আলেম ওলামাদের কথা শুনবো, আল্লাহর কথা শুনবো, আগে নবীর কথা শুনবো, এরপরে আমরা আমাদের সমাজের এবং ওয়ার্ল্ডের আলেম ওলামারা যে ফতোয়া দিচ্ছেন যে ভ্যাকসিনেশন এটা ঠিক আছে, এটা হালাল, অতএব আসুন আমরা সবাই একমত হয়ে
ভ্যাকসিনেশন যেন নিয়ে আমাকে বাঁচাই, আমাদেরকে বাঁচাই, সমাজকে বাঁচাই, কমিউনিটিকে বাঁচাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই বুঝ আমাদেরকে দান করুন এবং ভ্যাকসিনেশন নিয়ে যেন আমাদেরকে প্রতিষেধক হিসেবে নিয়ে আমাদেরকে সুন্দরভাবে সমাজ গঠনে তৌফিক দিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। Sure. তো আমরা এই ভিডিওটা এখন দেখলাম, এখন আমরা অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার যে আমাদের যে ইমামরা, আমাদের যে স্কলাররা কি বলতেছেন এই ভ্যাকসিন নিয়ে, অথবা যে হালাল এবং হারাম নিয়ে যেটা কথা হচ্ছে কাউন্সিলর খান, যে অনেক সময় আমরা দেখি অনেকজন যে ইমাম সাহেব যেটা বললেন যে এটা কিন্তু চারদিকেই এখন ছড়াচ্ছে যে আমরা হালাল, এটা হালাল না, এটা দিলে এটা হবে, এটা দিতে ফিগের জিনিস আছে, নানান ধরনের জিনিস বলা হচ্ছে যেগুলো আসলে সত্যি না। সো এখন তো আমরা মোটামুটি ক্লিয়ার যে ইসলামিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমাদের রাসূলের কোট দিয়েছেন, সাহাবাদের কোট দিয়েছেন ইমাম সাহেব। এতে আপনার কি মনে হয় যে আমাদের কমিউনিটিরা কি এখনো ডিফিকাল্টি ফেস করবে ভ্যাকসিনটা নিতে? আমি আবার একটু সিলেটিতে কই যে আমরা যখন মেডিকেশন নেই, মেডিকেশনের মাঝে তো অলরেডি অনেক জিনিস আছে, অ্যালকোহল মিশেল থাকে। তো আমরা মৌলানা সাহেব যেরকম এক্সপ্লেন করছেন, আর আমিও যে জিনিসটা আমি খুব রিসার্চ করলাম যে আমরা যে ভ্যাকসিনটা নিলাম একটা ঔষধ হিসাবে যদি আমরা নিই তাহলে খবর যে আল্লাহ আমরা মাফ করবা, আর একটা আমরা জান বাঁচাইবার লাগি নিলাম। আমি বারে বারে উঠে আমরা কমিউনিটির সবাই যে ভ্যাকসিন দিয়ে নিলে আমরা জান বাঁচাতে পারি, দেন ভ্যাকসিন নেওয়া আমরা লাগে উচিত। Yeah, no, that's, I think it's absolutely clear. একটা প্রশ্ন আসছে যে how we can work collectively to engage with different communities or all the communities. আপনাদের I guess এই প্রশ্ন সবার কাছে, আপনার চারজন গেস্টের কাছে, যে আপনাদের মতামতটা কি, যে আমরা কিভাবে এই সবাই মিলে কাজ করে যে এই ভ্যাকসিনটারে প্রমোট করতে পারি? যে কোনো একজন আনসার করতে পারেন। রুমানা আপু, আমি আপনার কাছে যাই। আপনি যে এলাকায় থাকেন, অবভিয়াসলি ওই এলাকায় বাংলাদেশি কমিউনিটিটা একটু কম তুলনামূলক। আপনাদের এলাকায় ভ্যাকসিনটা নিয়ে কোনো এরকম কথাবার্তা হচ্ছে অথবা কোনো ধরনের সমস্যা হচ্ছে? সো ফার আমার জানা মতে অলি ভাই, আমি যতটুকু বুঝতে পারি আমার প্রতিবেশী প্লাস আমার ওয়ার্ক কলিগদের মাঝ থেকে, যে এভরিবডি ইজ ভেরি এক্সাইটেড এবং দে আর ওয়েটিং eagerly to get the vaccines. They're just like waiting to get that time, like when they will be called to come for vaccines. So আমি বলবো যে আমি যতটুকু জানি বা আমার চারপাশে আমি যাদেরকে দেখছি আমার এরিয়াতে বা আমার কাজের কলিগদের মাঝে, সবাই কিন্তু ভ্যাকসিনের জন্য অপেক্ষা করছে যে অবভিয়াসলি তাদের টার্ন যখন আসবে তারা তখন ভ্যাকসিনটা নিবে। কারণ এই ডেডলি ভাইরাসের এই ভ্যাকসিন ছাড়া আমাদের কাছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সলিউশন নাই, পার্টিকুলার কোনো ট্রিটমেন্টও বলতে গেলে নাই। তো ভ্যাকসিনটাই কিন্তু এখন আমাদের একমাত্র ভরসা। এবং আমি চাই যে এই ভ্যাকসিন সম্বন্ধে কারো কোনো দ্বিমত না হোক। তারা হ্যাঁ, তাদের যদি রিসার্চ করা দরকার হয়, তারা এখন অনেক কিছুই দেখতে পারে। যেমন আমাদের মসজিদের যে ইমাম সাহেব যেভাবে এক্সপ্লেন করলেন, তো এভাবে তারা বিভিন্ন ভাবে ইনফরমেশন নিতে পারে, নিয়ে তারা এই মানে এটা ছাড়া তো এখন আমি কোনো উপায় দেখছি না। তো ওয়াই নট আমাদেরকে, যেমন মমতাজ আপা যেটা বললেন যে আমাদের ধর্মে তো বলাই আছে যে জীবন বাঁচানো কিন্তু ফরজ। হ্যাঁ, তো আমরা যখন জানতে পারছি যে এই ভ্যাকসিনটাই এখন আমাদের এই করোনা ভাইরাসের সলিউশন, এই ভ্যাকসিনটার জন্য তারা এত দিন কত মাস আমরা ওয়েট করেছি, এখন যখন ভ্যাকসিনটা আমাদের হাতে, তখন এটা নেওয়ার জন্য কেন আমাদের দ্বিমত হবে? আমাদের এই দ্বিমত হওয়াটার কারণটা কেন, এই কারণটা কেন হবে? আমাদের জীবন বাঁচানোটা কিন্তু আমাদের এখন ফরজ।
সো আমি বলবো যে আমি যাদেরকে চিনি বা আমাকে যদি বলতে হয় আমি অবশ্যই বলবো এই ভ্যাকসিনের সাইড এফেক্টস, যে কোনো কিছুরই সাইড এফেক্টস আছে, কিন্তু এখন সাইড এফেক্টসটাকে একটু মাইনরিটি হিসাবে নিয়ে ভ্যাকসিনটার প্রতি জোরদার করা উচিত এবং ভ্যাকসিনটার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসা উচিত। আমার মনে হয় না দ্বিমত করার কোনো মানে কোনো দরকার নেই, আমার মনে হয় এখানে কোনো দরকারই আছে। আরেকটা প্রশ্ন আসছে যে I would be interesting hear from the panel how we reach all our Bengali community, যেটা হচ্ছে যে স্পেশালি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অথবা টাওয়ার হামলেস, নিউ হাম, এরকম বাড়াতে আমরা যেটা দেখতেছি বেশিরভাগ বাংলাদেশি আক্রান্ত হচ্ছেন, বেশিরভাগ বাংলাদেশিরাই মারা যাচ্ছেন। সো আর আমরা এখানে যারা আছি আমরা সবাই বাংলাদেশি। কাউন্সিলর খান অথবা রাব্বাই, শামিমা আপু, আপনাদের মতামতটা কি, যে আপনারা কি মনে করেন যে আমরা কালেকটিভলি যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে হোক আমরা এক্স্যাক্টলি কি করতে পারি যে এই ভ্যাকসিনটারে প্রমোট করার জন্য আমাদের কমিউনিটির মধ্যে? এবং আর একটা প্রশ্ন হলো যে যেহেতু আমরা বাংলাদেশিরা খুবই এইটাতে এখন আক্রান্ত হচ্ছি, ফেটিলিটিস অনেক বেশি মার্চ থেকে, সরকারের সাথে কিভাবে এটা কি করা যায় যে বেইম কমিউনিটিকে প্রায়োরিটি দেওয়ার জন্য ভ্যাকসিনের জন্য? আচ্ছা, আমি স্টার্ট করি। The government very well knows that which community is being affected the most. And I'm not going to make this too political, but I can't help but to comment on this, that this vaccine should have been offered to the BAME community in the first place. I know we have to prioritize our elderly and the frontline workers, but among those who are dying the most, it's the BAME community, it's the frontline people. And who are the frontline people? It's the BAME community. So I do strongly suggest that we campaign and we make sure this government is held responsible for this. The other thing that I was going to say, that we work very closely with our faith community. We work closely with our education establishment, our community centers, and individually, we need to be calling our relatives, our friends, to encourage them to take this vaccine. I also think, Olibai and London Bangla TV, that programs like this will help our community to understand. And in some ways, we are the role models. And if we are giving that vaccine, and if we can assure people that we are okay, then I believe our community will have faith on us. Rabbi, you want to come in and give your thoughts around that? Just a point really on a local level. I think, if we can use influencers in terms of, community influencers at a local level to use their platforms, not to, I would just promote the idea of and encourage the idea and share experiences, because I think a lot of it is because it's the unseen, people don't know about it, people haven't got the awareness for it. If we can promote it at a local level, and it's good that, the likes of Sheikh Abu Hussein at the Islamic Mosque and the likes of other sheikhs are promoting this and even giving images of them having the vaccine. And I think that will promote this even further. But I think there's an issue of dialogue as well, Oliver. I think people aren't understanding fully the consequences of not having it. This is also a small minority who are rejecting it, and I think we covered that point earlier on. Is that in the main, there's a lot of people who would elect to have the vaccine early, even if offered. But I think there is a small minority that possibly re-educate these people, use at a local level influencers to try and say, use their platforms, use their channels to say, well, actually, this is a good thing. This is our means of recovery. Because, whether you look at it at a social level or an economical level, it cannot continue like this. It's not sustainable. I mean, from a financial perspective, economically,
people say, well, actually, I don't get sick. I'm actually okay. And why would I take it? Think about it from an economic perspective. You know, it's costly. And, you know, potentially we look at job losses every day, you know, and this is, you know, I would say influencers, if you can use your platforms for positive news on this and promote it. Councillor Khan, I might be putting you on the spot here at the moment. You are an elected representative. You are ambassador for Miah for vaccine. But can you, you know, and London Bangla would be more than happy to support you in your campaign and in your movement. Do you feel that you could do something or possibly take a lead to promote the vaccine within the Bangladeshi community, especially? Did you hear me, Councillor Khan? Okay. We seem to be having a slight sound problem. I will go back to Councillor Khan in a little while. I'm going to move to Shamima. Shamima, you work quite a lot, as I said earlier, with the Bangladeshi community in terms of the health. You educating them, and obviously health is health মানে সবচেয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমাদের জন্য because of coronavirus. আমরা কিভাবে, বিকজ এখন আপনি যেটা দেখতেছেন থার্ড ন্যাশনাল লকডাউনের মধ্যে আছি, অনেকজন বাসার বাইরে যাইতে পারতেছেন না, অনেকজন জিম বন্ধ, ওইভাবে যারা জিমে রেগুলার যান ওরা জিমে যাইতে পারতেছেন না, অথবা কোনো ধরনের এক্সারসাইজ করতে পারতেছেন না, মানুষ বাসায় বসে থাকতে থাকতে মেন্টালি এফেক্টেড হচ্ছেন। আপনি মানে আপনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে, আপনার নলেজ থেকে আপনি কি বলবেন যে কমিউনিটি যারা এখন আছেন কিভাবে তাদের হেলথ কে তারা লুক আফটার করতে পারেন? জি, থ্যাংক ইউ। আসলে আমাদের হেলথের দিকে এই সময়ে, যেহেতু এই করোনার প্যান্ডেমিক চলাকালীন সময়ে আমাদেরকে খুব নর্মালের চেয়ে খুব বেশি সচেতন হতে হবে আমরা কিভাবে আমাদের ডায়েটের প্রতি এবং সেই সাথে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ গুলো। তো ডায়েটের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমাদের যাদের বিএমআইটা নর্মাল, বিএমআই ভ্যালুটা নর্মালের মধ্যে আছে, মানে বডি মাস ইন্ডেক্স যেটা, সেটা আপনার 25 থেকে 18 to 25 আছে। তো তাদের বিএমআই লেভেলটা যাতে এরকমই থাকে, মেনটেন করার জন্য তাদেরকে অবভিয়াসলি ডায়েট এবং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজের প্রতি সচেতন হতে হবে। ডায়েটের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা যেহেতু করোনা ভাইরাসের এই সময়ে আমাদেরকে অনেক ধরনের পাবলিসিটি করা হচ্ছে যে আমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করতে হবে, ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, ভিটামিন কে এগুলা আমাদের নিতে হবে। তো সেই ক্ষেত্রে যে ধরনের খাবারগুলোর মধ্যে এই ধরনের ভিটামিনস, এই ধরনের মিনারেলস আছে এবং ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য আমরা ওই ধরনের খাবারগুলো বেশি করে খাবো, এবং আমরা ফ্যাট জাতীয় খাবার, সুগার আমাদের শরীরের খুবই ক্ষতি করে, সুগার আর সল্ট এই দুইটা জিনিস আমাদের অনেক বেশি ক্ষতি করে। সো এই দুইটা জিনিস আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করব। হয়তোবা খাবারের মানে বিভিন্ন আমাদের স্বাদের জন্য এগুলা ব্যবহার করা লাগে, বাট এগুলো আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতি, এটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। এর পাশাপাশি আমরা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যেটা, আমরা জিমে যেতে পারছি না, জিম বন্ধ, বাট বাসায় কিন্তু আমরা অনেক কিছু করতে পারছি। আমরা এখন আমরা অ্যাডপ্ট করি না ভার্চুয়াল যে প্ল্যাটফর্মটা আছে, আমরা এখান থেকে তো অনেক কিছু নিতে পারি। আমরা ইউটিউব দেখছি, অনেক কিছু দেখছি, অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন নাটক সিনেমা, এগুলা না দেখে আমরা যদি বিভিন্ন ধরনের ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ কিভাবে করতে হয় ঘরে বসে যেগুলা করা সম্ভব সেগুলো আমরা করতে পারি, যোগা করতে পারি। আমার জানা মতে এখানে অনেক ধরনের অনলাইন ক্লাসও, লেসনও চলছে, অনলাইন যোগা কোর্স আছে, বিভিন্ন ধরনের আরো কোর্স আছে, এগুলোতে আমরা ইনভলভ হতে পারি। তো এগুলো আমাদের নট অনলি আমাদের ফিজিক্যাল হেলথের জন্য, বাট আমাদের মেন্টালিও আমরা যাতে করে ফ্রেশ থাকতে পারি, মেন্টালিও আমরা, কারণ আমরা যখন অতিরিক্ত এই কোভিড নিয়ে চিন্তা করতেছি, অতিরিক্ত স্ট্রেস নিচ্ছি, এটা কিন্তু আমাদের মেন্টাল হেলথের জন্য এটা একটা রিস্ক। সো আমরা যদি ঠিকমতো আমাদের ডায়েট এবং ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ গুলো আমরা ঠিকমতো বাসায় করতে পারি, আমার মনে হয় এটাই যথেষ্ট আমাদের মেন্টাল হেলথকে ঠিক রাখার জন্য। আমাদের কমিউনিটিতে অবভিয়াসলি স্পেশালি বাংলাদেশি কমিউনিটিতে ভেরি হাই পার্সেন্টেজ অফ বাংলাদেশি পপুলেশনের ডায়াবেটিস আছে। আর এইটার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যখন করোনা ভাইরাসের আক্রান্ত হন
তারা কিন্তু যদি তাদের কেউ ডায়াবেটিক্স থাকে তা এটা নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে, কোনো কোনো সময় দেখা যাচ্ছে ফেটিলিটিটা এইটার কারণেই হচ্ছে। জি, কারণ হচ্ছে জি আমাদের কমিউনিটিতে ডায়াবেটিসটা অনেক মানে বিরাট বড় একটা হুমকি। এটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণে করার জন্য, যেহেতু আমাদের খাবারের আমাদের যে অ্যালিমেন্টেশন সিস্টেমটা এটা সম্পূর্ণ কার্বোহাইড্রেট বেসড, অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট কনজিউম করার কারণে আমাদের ডায়াবেটিসের রিস্ক এত বেশি। সো এটা আমরা যেহেতু ঘরে বসে আছি, বাইরে যাওয়া হচ্ছে না, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে না, তো সেই ক্ষেত্রে ডায়েটের দিকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। যাদের ডায়াবেটিস আছে অবশ্যই তাদেরকে তো ওইটা মেনে চলতে হবে, তাদেরকে যে এরকম ইন্ডিকেশন গুলো দেওয়া আছে। আর এর পাশাপাশি যাদের ডায়াবেটিস নাই তাদেরকেও খুব সচেতন হতে হবে, কারণ আমরা মানে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটি আসলে ডায়াবেটিসের মানে অনেক বড় একটা হুমকি আমাদের জন্য। Councillor Khan, before you had a slight sound problem. I asked you a question that you are an elected councillor, you are an ambassador for vaccine, and I was saying the London Bangla would be more than happy to support you. Is there any sort of lead or initiative that you feel that you can take to educate, especially the Bangladeshi community, and promote the vaccine? What we already did was we started making health videos, and we've been promoting those on social media. And like I said, we have a regular Zoom call, and we've been inviting more ambassadors to join us. We would like to hear from people from Newham to come and join us. I think the ways that social media and yourselves that can support our initiatives. I mean, I'm happy to come back and have a discussion with London Bangla TV and yourself in terms of how we can promote and get residents to engage with us. But I do regularly post information on my Twitter page and Facebook. No, thank you for that, Councillor Khan. And as I said, we'll be more than happy to work with you and others in the sake of promoting this vaccine. রুমানা আপু, আমি আপনার কাছে আসতে চাই। আপনি হসপিটালে কাজ করেন, আপনি বলেছেন এই শোর মধ্যে যে আপনি অনেকগুলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিজে ক্যান্সেল করতে হয়েছে। আমরা জানি ওভার 3 মিলিয়ন ক্যান্সার পেশেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যান্সেল করা হয়েছে, অনেক ধরনের নন আর্জেন্ট সার্জারি ক্যান্সেল করা হচ্ছে, অনেক ধরনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলা ক্যান্সেল করা হচ্ছে। আপনার কি মনে হয় যে যখন এই করোনা ভাইরাসটা একটু আন্ডার কন্ট্রোল আসবে অথবা একটু ম্যানেজেবল পজিশনে আসবে, যে মানুষদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট গুলা ক্যান্সেল হচ্ছে তারা কি টাইম মতো চিকিৎসাটা পাবে, অথবা টাইম মতো তাদের কি মেডিকেল অ্যাসেসমেন্ট গুলা করা হবে? বিকজ আমি এই প্রশ্নটা আপনার কাছে এই জন্য করতেছি যে আমার যে ধারণা হচ্ছে, আমার ধারণাটা যদি ভুল হয় তো অবশ্যই আপনি বলবেন, যে এখন মানুষ করোনা ভাইরাসে মারা যাচ্ছে, তখন দেখা যাবে যে মানুষ ওয়েটিং লিস্টে থাকার কারণে প্রবলি অনেকজন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ধন্যবাদ অলি ভাই, আপনি খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন এবং এই প্রশ্নটা আমার কাজের সাথে অনেক রিলেট করে। তো আমরা কিন্তু প্রথম প্যান্ডামিকের পরে একটু কিন্তু আবার গ্যাপ পেয়েছিলাম, রাইট? আমাদের কিন্তু দেখা গেছে যে মে জুন জুলাইয়ের দিকে একটু শিথিল করা হলো আমাদের রেস্ট্রিকশন। ঠিক ওই মুহূর্তেই অলি ভাই আমি অ্যাজ এ কনসালটেন্ট সেক্রেটারি হিসেবে আমার কাজ, কিন্তু আমাকে এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছে আমি একটা কল সেন্টারে কাজ করছি, কারণ এত পেশেন্ট আমাদেরকে কল দিয়েছে তাদের ফলো আপ অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য। তখন আমি এতই স্ট্রেস হয়ে গিয়েছিলাম যে আমাকে আমার হায়ার লেভেলকে জানাতে হয়েছে যে ফোন কলস আর নন স্টপিং, বিকজ তারা অবভিয়াসলি তাদের প্রবলেম যেটা ছিল সেখান থেকে অবশ্যই আরো বেড়ে গেছে এবং তারা আমাদেরকে কল দিচ্ছে আমরা কিভাবে এই প্রেশারটাকে কমাবো। তো সেই মুহূর্তে আমাদের কনসালটেন্টদেরকে দেখলাম তারা এক্সট্রা আওয়ার্স কাজ করা তাদের শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওই যে আমরা যখন একটু মাঝখানে আমাদেরটা একটু শিথিল করা হলো আমাদের লকডাউনটা, তো
তো আপনি হয়তোবা জানেন যে আমাদের ক্যান্সার সাসপেক্টেড ক্যান্সার পেশেন্টরা তাদের ট্রিটমেন্টের একটা সাইকেল আছে, এটাকে আমরা 2 উইক ওয়েট বলি। এই 2 উইক ওয়েটের মধ্যে তাদের প্রবলেমটাকে ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে বের করতে হবে। তো এই এই মুহূর্তে আমাদের হসপিটালে 2 উইক ওয়েট পেশেন্টদেরও দেখা যাচ্ছে যে সামটাইমস মানে হিমশিম খাচ্ছে, যে তাদেরকে এই সাইকেলের মধ্যে তাদের যে প্রবলেমটা সেটাকে ডিল করাটা তাদের হয়ে উঠছে না। তো আমি অবশ্যই মনে করি যে যখন আমাদের এই প্যান্ডামিকটা একটু শিথিল হবে বা একটু কমার দিকে যাবে, আমাদের যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা কমতে থাকবে, তখন অবভিয়াসলি আমাদের এনএইচএস এর মধ্যে আবারও সেই প্রেশারটা, যেমন আমি আপনাকে একটু আগে বললাম যে আমার মনে হচ্ছিল এক মুহূর্তে যে আমি কল সেন্টারে বসে আছি, যে আমার কোনো কাজ করার ওয়েই নাই, আমি এত কল অ্যাটেন্ড করছি। তো আমি অবশ্যই মনে করি করোনা আমাদের যেসব আমাদের ক্রনিক প্রবলেম আছে সেগুলো তো অবভিয়াসলি ঠিক মতো দেখা যাচ্ছে না, বা ডক্টরদের কাছে আমরা যেতে পারছি না। যেমন আমাদেরই দেখা যায় ডেন্টাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট, যেটা আমার 1 মাসে পাওয়ার কথা, সেটা এখন আমি জানি না আমি কবে পাবো, 12 মাস হয়ে যাচ্ছে নিয়ারলি যে আমরা ওয়েট করছি। তো এই প্রবলেম গুলা অবশ্যই আমাদের এনএইচএস কে এফেক্ট করবে, এটা তো আমরা বুঝতেই পারছি। বাট এখন আমরা যেটা দেখছি, আমাদের কনসালটেন্টরা টেলিফোন কনসালটেশনের মাধ্যমে অনেক পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করছে। তো সেটা কতটুকু তারা হয়তোবা তাদের ম্যাক্সিমাম ট্রাই করছে যে টেলিফোন কনসালটেশনের মাধ্যমে পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করা। কিন্তু আমি বলবো এই করোনা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে কোনো ডিজিজকে এমন একটা জায়গায় রেখে যাচ্ছে যে সেটাকে কিভাবে আমরা ডিল করব, সেটা অবশ্যই মনে হয় আমি ঠিক মানে আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে কিভাবে এই প্রেশারটাকে আমরা পরবর্তীতে ডিল করব। Um, Rabbi, my last question to you. Obviously, sadly, your mom and dad have left this world. And you said, obviously, when your mom basically pleaded with you to give her a hug, you didn't because you were aware of the consequences that it could lead into. But we know that there is many young generation who are from the Bangladeshi community going out and about as freely as they wish, as if there is no problem with this pandemic. But then going home, hugging their parents, getting close to them. And often, I certainly know a number of cases where children have gone to work or gone various places, meeting up with friends and families, and then coming home and literally passing the virus on to their parents, and subsequently, sadly, their parents is passing away. As a young man yourself, what would be your message to those people watching tonight? I think for me, it would be that, you if you care for your loved ones, and if it's genuine love, then you really need to start considering, that if you may be asymptomatic yourself and you may not carry any symptoms, but you might be the silent killer, and one of the things I'd like to say is, is it that, you could be the person that infects your loved one, that subsequently kills them, and do you really want to have that over your head? Do you want to be that silent killer? And it's not, the devastation doesn't just end there with one person passing or two people passing. The devastation goes on for years, because ultimately it's people that have left this world, but the people that are left it picking up the pieces. And this is, for me, the message is really is that, please be very conscious of what you're doing. Be very careful. I've seen it so many times where people are being careless, if you like. Flouting the rules. You might just think that it's just a simple trip down to the shop or out with friends, but you don't realize what you're bringing back home, and it might be that one thing that sort of triggers a sort of virus in your own home. Now, thank you, Rabbi, for that. আমরা আমাদের শেষ মুহূর্তে চলে আসছি। I will give everybody 30 seconds just for your final message. I'll start with Shamima. Apnar final message in 30 seconds, please. সরি, ফাইনাল মেসেজ আমার এটাই যে
আপনারা যারা এখন পর্যন্ত করোনার ভ্যাকসিন আপনাদের কোনো রকমের আপনাদের সাথে কন্টাক্ট করা হয়নি, করোনা ভ্যাকসিনের জন্য যখন আপনাদেরকে নক করা হবে অবশ্যই আপনারা ভ্যাকসিনটা নেবেন। সেটা শুধুমাত্র আপনার নিজের জন্য না, সেটা আপনার পরিবারের জন্য, আপনার বন্ধু বান্ধব, আপনার আত্মীয় এবং আপনার কমিউনিটির নিরাপত্তার জন্য। ধন্যবাদ। Rumana আপু, আপনার লাস্ট মেসেজ ইন 30 সেকেন্ড প্লিজ। আমি প্রথমে লন্ডন বাংলা টিভিকে ধন্যবাদ দিব, এবং ওলিওর ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর আমার মেসেজ থাকবে যে ভ্যাকসিন পেয়ে আমরা যেন আমাদের রুলসটা না ভুলে যাই, আমাদের যে গভর্নমেন্ট থেকে আমাদের যে রুলস এন্ড রেগুলেশনটা আছে ওটাকে আমরা ফলো করি। ভ্যাকসিন পেয়ে যে আমরা বেরিয়ে যাব বা ভ্যাকসিন পেয়ে যে মনে করবো না আমরা সেফ হয়ে গেলাম, না, প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। ভ্যাকসিন নেওয়ার সাথে সাথে রুলস গুলাকে আমাদেরকে মানতে হবে। এটাই আমার এই মেসেজটাই থাকবে আমার দর্শকদের জন্য। কাউন্সিলর খান। Right. My message is, although I've had my vaccine, I can still carry this disease to vulnerable people. So it does not mean that I do not maintain the government rule, as our sisters have already said. So my message is stay safe by still maintaining washing your hands, wearing a face mask, and the distance that's been dictated by the government. Please maintain those. Rabbi, do you want to say any final words? Just a final point from myself to everyone really is, I was very much a skeptic when this virus came out. If anything, I was the one who always treated this with very little seriousness, very little regard. I didn't believe in any of it. But it's only when it hits home, and it's only when it really gets to you that you actually start to think, actually, this is serious, and this is indiscriminate. This virus, in terms of, it will not discriminate. Before, we used to think it was only simply the adults or the elderly or the vulnerable. But more and more, we're seeing younger people getting this virus, and sadly, losing lives over it. So my sort of message to the community is, please take this seriously. This isn't, for us, this is a very serious thing, and those who've lost loved ones can relate to it even more. Thank you so much for joining me this evening, especially Councillor Khan and Rabbi. আপনাদের যে মা বাবা মারা গেছেন তাদের মাগফিরাতের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি। আপনাদের এই ডিফিকাল্ট সময়ের মধ্যে দিয়েও যে আপনারা আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন, we are extremely grateful because it is not easy when you lose, especially your parents, to come live on TV and talk about it. But obviously you guys are doing it the sake of the community, to educate the community, and I hope the community would take your message seriously and realize that you could be any of them in your position, in your shoe, tomorrow or next week or day after. So thank you so much for your time. Shamima আপু, Rumana আপু, আপনাদের সময়ের জন্য আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে, আপনাদের মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। Thank you so much for joining me this evening. আমি আমাদের ভিউদেরকে বলবো যে obviously আপনারা শুনেছেন যে ভ্যাকসিন নেওয়াটা কতটুক আমাদের জন্য জরুরি। আমরা ভ্যাকসিন নিতে হবে। যদি আপনাদেরকে কল করা হয় ভ্যাকসিনের জন্য, দয়া করে আপনারা রিফিউজ করবেন না, ভ্যাকসিনটা নেবেন। ভ্যাকসিনটা নেওয়াটা খুবই প্রয়োজন আমাদের জন্য। আমরা শুনেছি ইমাম সাহেবের কাছ থেকে, ইসলামিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে, যে আমাদের ভ্যাকসিন নেওয়ার দরকার আছে, এটা হালাল আছে, আমরা নিতে পারবো। আমরা সতর্ক থাকতে হবে। এই সরকারের যথেষ্ট ভুল আছে, এই সরকার যথেষ্ট নেগলিজেন্স করেছে। এইটা সময় আসবে, এটা প্রতিবাদ করার সময় আসবে। আমি আপনাদেরকে বললাম, এটা প্রতিবাদ আমার মতন লোকজন করবে, কিন্তু আমরা সতর্ক থাকতে হবে, আমরা হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আমাদের যেগুলা করা উচিত, আমাদের নিজেকে, আমাদের কমিউনিটিকে, আমাদের ফ্যামিলিকে, আমাদের বন্ধু বান্ধবকে যে প্রোটেক্ট করা লাগবে, এটা থেকে আমরা যেন পিছিয়ে না যাই, এটা থেকে যেন আমরা সরে না যাই, এটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে। মাস্ক ঠিক মতো পড়তে হবে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মাস্ক পড়তে হবে, সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখতে হবে, হাত ধুতে হবে। এগুলা কিন্তু আমাদেরকে মেনটেন করতেই হবে। এগুলা কিন্তু সরকারের মেসেজ না, এগুলা সায়েন্টিফিক, এভিডেন্স বেসড, এইগুলা রিসার্চ করা ইনফরমেশন। সো এই ইনফরমেশন গুলা যদি আমরা মেনে চলি, এইগুলা যদি আমরা করতে থাকি, অবশ্যই অনেকটা আমরা
আমাদের ফ্যামিলি এবং কমিউনিটিকে হেফাজতে রাখতে পারবো। আপনারা আজকে আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য, জয়েন করার জন্য, অনেকজন নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা, বাংলাদেশ, বিভিন্ন দেশ থেকে জয়েন করেছেন। আপনাদের কাছে আমরা অনেক কৃতজ্ঞ। লন্ডন বাংলার সাথে সব সময় থাকবেন, এটাই আশা রাখি। আপনারা ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আবারও দেখা হবে।